Welcome back. Welcome. Please take your seats. Duisburg, Dortmund, ihr wohnt so nah beieinander, das können wir verschieben und fangen jetzt an. Genau. So, welcome back for the closing session of the Urban Diplomacy Exchange here in Washington, D.C. It's good to see you all. We have some guests who joined us for this closing panel. Some of them you will see on the panel, some of them I will talk to in a minute. We have planes that need to be catched, so I'm going to be a little bit more stricter on time. This morning at the mayor's roundtable, we really nailed it. Like German timing, we were there 20 minutes before. Like that was really quite something. But we had a good time. It looks like you have been very productive here as well. And leaving now that all behind, before we send you off to your cities in Germany and in the United States, we want to look together again at the urban diplomacy as you do it, as others write about it, as others plan it, and as we will talk about it here in the Urban Diplomacy Exchange for the time the project is running. And before we have, you see the panel already prepared, before we go to the panel, I'm happy to welcome back on stage Lina Furch from the Association of German Cities, and she will talk to us about Urban 7. Lina Furch. Bewegliches. Ja, dass ich mich bewegen kann. Super, danke. Dann tue ich das mal beiseite. Jetzt, okay. Dankeschön, wunderbar. Ja, schönen guten Tag auch nochmal von mir. Ich freue mich, heute nochmal zu Ihnen auch sprechen zu dürfen zum Thema Urban 7 als, ich sag mal, ein Einfluss oder ein Beispiel eigentlich für Urban Diplomacy, wo wir insbesondere als Städtetag gemeinsam mit Partnern sehr aktiv waren in diesem Jahr. Ich bin aber auch angesprochen worden und deshalb packe ich das nochmal kurz davor, so ein bisschen nochmal zu sagen, was ist denn eigentlich der Deutsche Städtetag? Die deutschen Kollegen wissen das sicherlich, aber wir haben ja auch unsere amerikanischen Kollegen dabei und das würde ich einfach gerne nochmal ganz kurz davor packen, was so unsere Rolle sind und was unsere Aufgaben sind und wo wir so unterwegs sind, auch als Verband. Der Deutsche Städtetag ist im Endeffekt der Verband der großen deutschen Städte, sind alle, bei uns nennen wir das kreisfreie Städte mit organisiert, aber auch der große Teil der kreisangehörigen Städten. Wir haben rund 200 direkte Mitglieder in Deutschland. Und ich glaube auch alle Städte, die hier sind heute, sind Mitglieder des Deutschen Städtetages. Insofern ist das auch immer schön, dass wir hier gemeinsam auch als Städtetag unterwegs sind. Was immer, glaube ich, ganz interessant ist, ist einfach zu sagen, was heißt das denn? Weil das eine ist Städte, das andere ist, was steht denn dahinter? Und dahinter stehen natürlich die Menschen und die Bürgerinnen und Bürger in den Städten. Das heißt, wir vertreten als Verband letztlich rund 52 Millionen Einwohner. Das ist auf einer Einwohnerzahl von Deutschland, ich glaube, wir sind im Moment bei ungefähr 83 Millionen, so 2/3 eigentlich der deutschen Bevölkerung. Das vielleicht einfach nur so ein bisschen, um zu sagen, ja, gibt es ein Problem? All understand? Yes? Ja. Okay, gut. Ja, wunderbar. Sehr schön, gut. Genau, also das vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund, was steht eigentlich dahinter, was ist denn eigentlich der Deutsche Städtetag? Was machen wir? Wir haben das am Montag auch am Dienstag von der Kollegin National League of Cities auch gehört, ist auch eine ähnliche Geschichte. Natürlich ist unsere Aufgabe, die Interessen unserer Mitglieder und der Städte, die bei uns eben sich freiwillig zusammengeschlossen haben, zu präsentieren und auch Lobbyarbeit, Interessensvertretung auf den unterschiedlichen Ebenen zu machen. Das heißt ganz klar natürlich auf der Ebene Bundesebene, das heißt in Richtung der deutschen Bundesregierung, auch in Richtung des Landes NRW. Wir sind nebenbei auch noch Städtetag für eine der Bundesländer bei uns, also dem Städtetag NRW.
Und natürlich auch, und das ist hier ja auch nochmal besonders wichtig in Richtung EU, aber insbesondere auch in Richtung internationaler Ebene. Unser Ziel ist es, dass wir letztlich Ein bisschen reinsprechen. Da höre ich doch was. Wunderbar, sehr schön. Gut. Genau. Also, wichtig ist es für uns, dass wir natürlich Einfluss nehmen auf die Gesetze, die von Bundesebene, aber auch von anderen Ebenen gemacht werden, die Einfluss auf die Städte haben, auf die kommunale Arbeit vor Ort. Und das ist eigentlich der Kern. Es bildet sich daraus natürlich die politischen Positionen werden beschlossen durch unsere Mitglieder in Gremien, in den Ausschüssen, aber natürlich insbesondere auch im Präsidium und im Hauptausschuss in unseren Kerngremien, wo wir zu den unterschiedlichsten Themen der kommunalen Ebene, und die Bandbreite kennen Sie ja letztlich alle selber sehr gut, Positionen beschließen, die wir dann auf die Ebenen tragen. Wichtig ist es uns dabei, dass letztlich Gesetze dann auch oder Vorgaben eben auch passgenau für die Kommunen sind, dass es auf der kommunalen Ebene funktioniert. Wichtig ist uns natürlich auch die Förderung der kommunalen Selbstverwaltung. In Deutschland haben wir das ja in Artikel 28 Absatz 2 des Grundgesetzes, also unserer Verfassung in Deutschland, aufgenommen und verbrieft letztlich auch. Wir haben es hier mal als Quote mit drin, die ich jetzt nicht vorlesen möchte, aber es geht im Wesentlichen darum, dass wir als Kommunen das Recht haben, die Angelegenheiten, die eben kommunalen Bezug haben, also kommunale Aufgaben sind, auch selber zu regeln und zu mitentscheiden. Ich habe es mal kurz als Grafik eingebaut. Ich glaube, ich muss jetzt nicht die ganze Grafik erklären soweit, aber vielleicht nur von den Strukturen her. Wichtig sind insbesondere natürlich das Präsidium und der Hauptausschuss, die politischen Entscheidungen treffen. Aber wir haben entsprechend halt auch Fachausschüsse zu den unterschiedlichen Themen, wo die Kommunen mit unterwegs sind. Eins, was mir noch wichtig war, weil wir ja hier über das Thema Urban Diplomacy sprechen, und ich glaube, dass das auch für Sie alle nochmal eine gute Hilfe sein kann in Ihrer Arbeit auch vor Ort zu Hause. Wir haben mit unserem Arbeitskreis für Internationales, das sind so die internationalen Vertreter in den Städten, die zusammenkommen, auch eine Publikation zusammengebracht, die so aufzeigt, was sind denn eigentlich die Themenfelder internationaler Arbeit? Was bedeutet das alles? Welche Bandbreite hat es? Und auch nochmal verbunden mit mit möglichen Handlungsempfehlungen, Möglichkeiten, wie man das auch umsetzen kann und vielleicht auch in der eigenen Stadt nochmal stärken kann und nochmal Ideen mit eingebracht und was es auch nochmal braucht an Forderungen. Und das ist deshalb, finde ich, eine sehr gute Publikation auch geworden, weil es einerseits die ganze Bandbreite zeigt, denn jede Stadt ist ja auch anders unterwegs in unterschiedlichen Themenfeldern. Das kann Partnerschaftsarbeit sein, aber es kann genauso gut Repräsentation sein. Es sind Themen wie tatsächlich Mitarbeit in internationalen Konferenzen etc. Das heißt, es zeigt so dieses ganze Spektrum auf, dass jede Stadt eigentlich auch individuell unterschiedlich vielleicht unterwegs ist in dem internationalen Bereich, wird untermauert auch nochmal durch Beispiele. Vielleicht ist es auch nochmal die Anregung für den einen oder anderen zu sagen, Mensch, da ist was Tolles drin, können wir vielleicht auch machen. Und ich glaube, das ist nochmal eine gute Hilfe. Ich habe jetzt den Link mal drauf kopiert, wir würden es euch aber auch im Nachgang auch nochmal schicken. Gibt's auf Deutsch, gibt's auch auf Englisch. Insofern ist das, glaube ich, vielleicht auch für die amerikanischen Kollegen nochmal eine ganz schöne Hilfe. Ich sag mal, das war's mit dem Werbeblock im Vorfeld. Dann würde ich nämlich zum eigentlichen Thema kommen. U7, Urban 7. Was steckt dahinter, sagen wir es so. Dieses Jahr 2022 hat Deutschland ja die Präsidentschaft in der G7. Die G7 ist ja ein informelles Forum mit informellen Strukturen letztlich. Jedes Jahr wechselt die Präsidentschaft, geht von dem einen G7-Land in das nächste. Nächstes Jahr wird es Japan nehmen. Und das war so, und im Endeffekt werden dort an dem Verhandlungstisch ja die großen Herausforderungen, globalen Herausforderungen besprochen und versucht, Lösungen zu finden, sich irgendwie abzustimmen. Aus diesem Gedanken heraus und dem Gedanken, dass man eben sagt, Mensch, die Städte sind unheimlich gut doch vernetzt und die sind aktiv und in den Städten arbeitet man an Lösungsansätzen und mal ganz klar gesagt, ohne Städte kann ich keine Lösung für die großen Herausforderungen, von Klimawandel bis aber auch Krisen wie Ukraine oder sonst was finden.
war der Gedanke zu sagen, Mensch, unter Urban Diplomacy, Kommunen müssen mit an den Tisch, die müssen irgendwo mitreden können und auch ernst genommen werden und eben nicht nur als Umsetzer, sondern eben ganz konkret auch in den Prozessen, wo man darüber spricht, wie man Lösungen erarbeitet, also viel früher im Prozess. Das ist so der Kern der Gedanke, zu sagen, wie bringen wir die kommunale Perspektive in internationale Prozesse, in internationale Gespräche letztlich auch ein. Da aus diesem Gedanken heraus zu sagen, Deutschland hat die Präsidentschaft, ist so ein Momentum für uns gewesen, zu sagen, Mensch, das müssen wir eigentlich nutzen, gerade aus einer deutschen Sicht auch sprechen, das birgt Möglichkeiten und Potenzial und das wollten wir aufgreifen. Und deshalb haben wir vor diesem Hintergrund die, ich sag mal, ersten Schritte, letztes Jahr haben die Kollegen aus der UK damit angefangen, weil letztes Jahr Großbritannien die Präsidentschaft hatte. Die wollten wir aufgreifen und haben das in den Prozess gebracht. Und ich hier so ein bisschen mal aufgelistet, was heißt das denn eigentlich? Denn G7 sind ja die G7-Staaten und wir haben eine Allianz letztlich gegründet als Deutscher Städtetag gemeinsam mit dem Global Parliament of Mayors. Also haben da ganz geguckt, wer ist da unterwegs und wo ist nochmal eine Bürgermeister politische Komponente nochmal stark mit dabei und gemeinsam mit dem Städtenetzwerk eClay gucken, wie können wir diesen Prozess, den G7-Prozess, auf einen U7-Prozess andocken. U7 natürlich für Urban 7 logischerweise und das entsprechend laufen lassen. Sind da freundlich unterstützt worden, auch von Engagement Global und dem Deutschen Entwicklungsministerium, dem BMZ in dem gesamten Prozess und haben dann gesagt, okay, wie gehen wir das Ganze jetzt an? So, und haben dann gesagt, natürlich, klar, G7-Staaten einerseits, da müssen wir doch schauen, als ein Verband sprechend, wer sind denn die Verbände auch in den anderen G7-Ländern? Weil wir wollen ja die zusammenbringen, die auch G7 auf der städtischen Ebene bedeuten. Und haben entsprechend dann eben in den Ländern den Kontakt, die Gespräche mit den entsprechenden Verbänden in den Ländern gesucht. Für die USA mit der US Conference of Mayors, die mit unterwegs war, das ist vielleicht für unsere amerikanischen Kollegen auch nochmal interessant, aber auch mit Europa, mit Eurocities mit zusammengebracht. Ich will Ihnen jetzt gar nicht die ganzen Punkte vorlesen, aber ich habe hier mal so ein bisschen versucht aufzuzeigen, wie war der Prozess letztlich. Man sieht hier das erste U7-Meeting, ich habe das eben schon gesagt, die Kollegen in Großbritannien haben im letzten Jahr in ihrer Präsidentschaft ein erstes Treffen der Bürgermeister auf den Weg gebracht. Dann gab es im Januar das Programm der G7-Präsidentschaft, das bringt immer, ich sage mal in dem Fall jetzt die deutsche Bundesregierung als Präsidentschaft raus, wo so die Prioritäten drin standen. Schön war in dem Programm schon zu lesen, dass in dem Programm unter anderem die transformative Kraft der Städte mit aufgenommen wurde. Also etwas, wo man eben sagt, aus den Städten kommt eigentlich die Innovation, aus den Städten ist die Transformation da, denn da ist ja die Bewegung letztlich drin. Und das war erstmal ein positiver Ansatz, den wir erstmal positiv bewertet haben, wo man sagt, Mensch, da kann man irgendwie auch andocken. So. Und jetzt sieht man hier so ein bisschen so eine Zeitleiste. Ich will da eigentlich verschiedene Sachen rausgreifen. Wie gesagt, wir haben uns mit den Verbänden zusammengesetzt und wir haben gemeinsam mit den Verbänden eine Deklaration erarbeitet. Wie Sie vielleicht wissen, die G7 machen ja immer so ein Abschlusskommuniqué, also sprich, wenn sich die Regierungschefs treffen, dann wird eben festgehalten, was aus diesem Treffen herauskommt und was deren wichtigen Punkte sind für verschiedene Themen. Und wir haben das analog gemacht. Wir haben gesagt, Mensch, dann lass uns die Verbände zusammenbringen, wir arbeiten an der Erklärung. Und wir machen auch einen Gipfel. Wir machen einen Urban Mayors Summit, genauso wie es die Regierungschefs machen. Und das war eine interessante Abstimmung, weil natürlich, wie das so ist, wenn man Deklarationen auf den Weg bringt, unterschiedliche Meinungen und Themen drin sind. Aber es ist gelungen, da ein gutes Papier rauszubekommen oder zu verabschieden, auf das sich die U7 Verbände auch mit geeinigt haben. Und hier sieht man Herrn Dr. Kurz, Oberbürgermeister von Mannheim, der den Prozess auch aus Mannheim mit federführend begleitet hat für den Deutschen Städtetag, der an unsere Bundesbauministerin Clara Geiwitz letztlich diese Erklärung auch übergeben hat. Die Erklärung will ich jetzt nicht im Einzelnen zitieren, aber ich habe gedacht, bevor ich die ganze Zeit rede, bringe ich Ihnen noch ein kleines Video aus dem Summit mit, wo eigentlich die Bürgermeister sprechen, die so die Kerninhalte auch der Erklärung letztlich sagen. Und ich hoffe, dass das jetzt technisch funktioniert. Wir gucken mal. Mein Browser ist up to date. Hatte ich gesagt.
Ladies and gentlemen, hello and a very warm welcome to the U7 Virtual Urban Summit. We come together with the members of the City Association of the G7 states, the European Union. Have come together that we are prepared to get our voice in this process, that we are able to create the global development. Without cities, it will be not possible that we can get a peaceful world. To this end, the U7 group calls on G7 members and all G7 engagement groups to recognize the U7 as an official engagement group. With this declaration, we commit to engaging actively in the G7 process. Our ministry, the BMZ, supports very much the involvement of cities and mayors into the overall G7 agenda. Today's meeting is an important step in giving the municipal level a stronger voice in a multilateral cooperation. We recognise this collaboration as absolutely essential to raising the voices of cities on the key global challenges that will impact not just on our cities, but on the whole world. The U7 group, in fact, does the same thing, only on a different level. Here it's a question of convincing 7 states, including those whose actions are most likely to change the course of the world and the climate, that the local municipal governments are able to provide them with strategic assistance to achieve the goals that the necessary environmental and social transition and respect for human rights require everywhere in the world. The declaration puts strong emphasis on the need to engage local governments in global diplomacy and development cooperation efforts in G7 countries. The review of the new urban agenda has made it clear that the challenges that we face are too complex and too intertwined to solve by one sphere of government alone. All of our activities are overshadowed by the war in Ukraine. But this only makes the achievement of our goals and the change of governance more urgent. The Ukrainian democracy was built in cities, and this is a war being fought in and against cities: Kyiv, Mariupol, Kharkiv. And so, as cities, we must respond together. The urgency of the situation makes our cooperation even more critical. Das ist eine andere Folie. Gut, das vielleicht als ein kleinen... No. Das vielleicht als einen kleinen Eindruck vom Summit selber, weil ich glaube, dass am sinnvollsten ist, wenn die Bürgermeister auch sprechen und eben ihre Botschaften auch nochmal auf den Weg bringen. Es gibt verschiedene Aktivitäten. Wir haben es dann natürlich auch auf dem World Urban Forum in Katowice in Polen mit weiter auf den Weg gebracht. Aber was mir wichtig ist, ist eigentlich als Outtake ist das Zusammenbringen der anderen Verbände ist die eine Geschichte, die unheimlich wichtig und gut war. Und das Wichtige war auch, dass nach dem World Urban Forum haben ja die G7 Regierungschefs auf ihrem G7 Summit getagt. Und in der Abschlusserklärung ist die Rolle der Städte auch aufgenommen worden und wahrgenommen worden. Und das ist erstmal ein schöner Erfolg, weil es dann eben halt auch auf der nationalstaatlichen Ebene letztlich wahrgenommen wird, was eigentlich Städte für eine Rolle spielen. Das heißt, es ist in das Abschlussdokument mit reingekommen. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben natürlich nicht nur mit uns Städten geredet, sondern natürlich insbesondere mit der föderalen Ebene, weil das oder mit der Bundesebene, weil es natürlich wichtig ist,
dass wir da den Austausch haben. Und entsprechend haben wir mit den unterschiedlichen sogenannten Ministerial Tracks, also mit den unterschiedlichen Ministerien zusammengearbeitet, um zu schauen, wo kann man das denn sonst noch reinbringen? Lassen die uns vielleicht mitschreiben in ihren Abschlusskommuniqués? Lassen die uns unsere Positionen mit einbringen? Und das haben wir insbesondere mit dem BMZ, hat das sehr gut funktioniert, also im Entwicklungsministerium. Und wer sehr offen auch dafür war, und das ist ein sehr schöner Erfolg, ist das Bundesbauministerium bei uns. Die haben wiederum ihr Bundesbauministeriumstreffen mit den Bundesbauministern der G7-Staaten in Potsdam gehabt, jetzt im September. Und es ist da gelungen, dass die Bundesministerin Frau Geiwitz Herrn Dr. Kurz für die Urban 7 eingeladen hat, nicht nur daran teilzunehmen, sondern dass Herr Dr. Kurz für das U7 Bündnis oder für die Städte mit am Tisch saß und mit diskutieren durfte und mitreden durfte. Und man sieht das, ich glaube, hier auf dem einen Foto ganz gut. Das ist ja letztlich diese Forderung, die wir haben. Wie bringen wir die Städte mit an den Tisch und wo werden wir gehört? Und das war ein sehr schöner Erfolg, dass das eben in dieser Geschichte so gelungen ist. Anfang November findet das Ganze in Münster statt mit dem Auswärtigen Amt. Die Kollegen sind da. Ich auch nochmal schauen, wie man da die Punkte noch mit reinbringt. Aber was ich eigentlich mit den Geschichten sagen will, ist, dass bei diesem, deshalb steht es ja auch unter Impact, dass es natürlich noch Luft nach oben ist immer klar. Und wir auch uns noch wünschen würden, eine offizielle Engagement-Gruppe zu bekommen, also eine offizielle Austauschgruppe, weil es wichtig ist, dass die Kommunen strukturell einbezogen sind. Aber ich glaube, der G7-Prozess oder der U7-Prozess ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass über diesen Prozess es tatsächlich gelingen kann, Kommunen, Städte mit in Dialoge von internationalen großen Prozessen hineinzubringen und die kommunale Perspektive reinzubringen. Und ich glaube, was sehr wichtig ist, dass wir als Städte da auch nochmal gemeinsam fordern, das war ein gutes Beispiel, da kann man gut mitarbeiten. Und es könnte auch eine Blaupause sein, einerseits für andere internationale Prozesse. Das heißt, wenn wir insbesondere über COP27, also die Weltklimagipfel sprechen oder andere Prozesse auch, das ist nochmal ein Beispiel, wo man auch die nationale Ebene nochmal vielleicht auch packen kann und sagt, zu kommunizieren, es geht, es ist möglich, dass wir mitsprechen, auch wenn natürlich noch weiter Luft ist und wir noch mehr mitsprechen können. Und das muss eigentlich auf andere Prozesse mit übertragen werden. Und ich glaube, das ist einfach ein Key-Effekt, den man, glaube ich, mitnehmen muss als Lerneffekt, dass es an manchen Stellen die Möglichkeit gibt, tatsächlich da reinzukommen und mitzusprechen. Kleiner Bummer vielleicht an der Seite. Natürlich ist es noch nicht 100%ig, wie wir uns das vorstellen. Und natürlich muss der Prozess auch weiter, kostet viel Ressourcen und Energie und muss weiter gepflegt werden und weiter aktiv werden. Aber als positive wirklich Geschichte, es gibt da Möglichkeiten und ich glaube, der Moderator hat mir eben schon gesagt, ich soll aufhören. Deshalb würde ich das an dieser Stelle auch tun. Aber das vielleicht als eine kleine Anregung für die gemeinsame Arbeit. Dankeschön. Okay, so while we are regrouping here, thank you, Lina Furch. And I'm just concerned about your flights and everything. So thank you for that presentation. It's a good introduction to what we will talk about now, the value of urban diplomacy for mayors, planners, and local communities. And I'm just going to invite my panel to the stage, starting with the two mayors who have been with me to the Mayors Roundtable, Edeltraud Klabun, erste Bürgermeisterin der Stadt Duisburg, kommen Sie bitte nach vorne. And we have Mayor Ryan Sorensen from Mayor of Sheboygan. An applause for our two mayors. You can sit together, that's fine. Next on my list, Catherine Kluger-Ashbrook from the Bertelsmann Foundation. We met her yesterday, and I'm not going to talk about resumes and CVs. Please take a seat in the middle. Thank you very much. We have with us today also from the Brookings Institution, Tony Pieper. He's a senior fellow, Center for Sustainable Development. Thank you for being with us, Tony. Yeah. And to make sure that this is about municipal governments looking on urban diplomacy, I'm putting at the forefront Martin van der Putten, who's going to frame our discussion as head of the International Relations Office at the City of Dortmund. Welcome, Martin. So first, let me check on the microphone situation. Where's the second one? Do you have a microphone over there?
That one. You don't have one? Okay, there should be a second microphone around. It's coming. Maybe you want to put it in the middle? Thank you. Und wir haben das noch. Okay, all connected. I'm not going to go very much into introduction. I just want to say in 10-15 minutes, I'm going to stop the panel for a minute to show colleagues here who are working on urban diplomacy and who are good resources for your work back in the cities, and then we go back to the panel. Let's start with you, Ryan, I'm sorry, Mayor Sorensen, I'm sorry. You can call me Ryan. No, it's okay. Okay, then we stay like that. You and Mayor Klabunsch, you have been to the Mayor's Roundtable. We went back to the German embassy. You had a discussion among yourself, just the mayors, on urban diplomacy with the emphasis on climate change and democracy. What can you bring back here from that round, but especially how you work in your city on these issues? Definitely. All right. Well, good afternoon, everyone. It's an honor to be up here. So this morning at the Mayor's Roundtable, we had a lot of discussion primarily around how we as local leaders can play a role in sustainability and climate change prevention and protection. A lot of the common themes, it centers around being urban leaders, being local leaders. Someone made a comment this conference that really hit home to me, is that as a mayor in the United States, I have more in common with my partner mayors all across the Atlantic Ocean and Germany than I do with my local state or federal representatives that are supposed to represent us. Because as local leaders, whether in the United States or Germany, we're the ones on the ground who are doing the most work. We're implementing change. We're the ones who are held accountable by our local representatives. These are individuals that we bump into at the supermarkets, at the gym, taking kids to school. Folks hold us more accountable. We know what the issues are. We know how we can make a change in our community as well. And primarily around as roles as local leaders and mayors, we really talked about how we need to be the leaders for change and communicating with our citizens and building the capacity and getting buy-in from citizens, different organizations, businesses as well, so that we can have a great impact in making sure that we can lead the change on the ground back in our homes as well. So it's all about partnership, communication, energy, coalition building. Those are some key takeaways that we discussed this morning at the roundtable with mayors. Okay, we have a microphone problem here. Yeah, I'm back. Tun Sie es runter, ich spreche Sie auf Deutsch. Frau Klamun, Sie sind ja ehrenamtliche Bürgermeisterin in Duisburg. Und was ist Ihnen wichtig, wenn wir jetzt sagen, so der Wert dieser kommunalen Außenbeziehungen? Was ist Ihnen da wichtig, als Politikerin und Bürgermeisterin jetzt hier auch nochmal anzubringen für diese Tagung, für den weiteren Verlauf des Projekts? Ja, erst von mir auch nochmal einen schönen guten Tag. Ja, was ist mir wichtig? Mir ist einfach ganz wichtig, es haben wir gestern in Diskussionen gehört und heute auch in den Vorträgen und heute Vormittag, dass wir als Kommunen viel, viel selbstbewusster werden müssen. Ich denke, gerade bei dem Thema Klima und Nachhaltigkeit, wir als Kommunen müssen fordern an Land und Bund und darstellen, dass die Kommunen es durchsetzen müssen oder durchführen müssen, gemeinsam mit den Bürgern, aber auch ganz wichtig, die demokratischen Regeln einzuhalten. Ich denke, in einer globalen Welt, wo ja die Nichtdemokraten immer mehr werden, ist es umso wichtiger, dass die demokratischen Grundlagen in den Kommunen gehalten werden. Nur so können wir nachhaltig, divers, integrativ zusammenarbeiten und uns austauschen und ganz wichtig auch Projekte gemeinsam umsetzen. Vielen Dank. Martin von der Pütten, geht das mit dem Schwanenhals? Müsste gehen. Ja, it works. Gut.
was muss Urban Diplomacy leisten, aber auch so kann sich eine Stadt Urban Diplomacy leisten? Warum sollte sie das tun und warum hat es Dortmund gemacht? Jede Stadt in Deutschland betreibt, glaube ich, schon Urban Diplomacy. Denn wenn wir den Begriff etwas erweitern und nicht nur auf das Thema Diplomatie runterbrechen, sind wir ganz schnell beim Thema kommunale Außenbeziehungen. Und die fangen in der Stadt selber an. Wir in Dortmund haben Menschen aus über 180 Nationen, die bei uns leben. Und da fängt die Diplomatie, die Außenpolitik sozusagen schon in der Stadt an. Wenn wir das nach außen tragen, ist momentan nichts wichtiger als Städtediplomatie und kommunale Außenbeziehungen. Wir können das Thema russischer Angriffskrieg in der Ukraine nehmen, wir können das Thema China nehmen, wir können Iran nehmen. Da appelliere ich auch an die entsprechenden Ebenen, die nationalen Ebenen. Wir Städte haben die Kanäle in die Zivilgesellschaft, wir haben die Kanäle in die Administrationen. Da, wo das nationale Level gerade keine Zugänge hat, wir haben sie. Also die Städtepartnerschaften sind formell auf Eis gelegt. Sie können davon aus, also nach Russland. Sie können aber davon ausgehen, dass wir die Kontakte weiter pflegen. Ich glaube, um zukunftsfähig zu sein oder dass Städte zukunftsfähig sind, ist Städtediplomatie unabdingbar. Nur so können wir zukunftsfähig sein. Wir Städte sind super aufgestellt in dem Bereich. Daher nochmal mein Appell an die nationale und auch an die föderale Ebene. Nutzen Sie uns als Ergänzung der diplomatischen Mittel. Sie vergeben eine Chance, wenn Sie das nicht tun. Wenn sich 20 Oberbürgermeister der 20 größten Städte in Deutschland treffen, repräsentieren sie fast 20 Millionen Einwohner in Deutschland. Wir haben eine Macht, die Städte haben die Macht. Use the power of the cities. Vielen Dank. Das haben Sie ja gestern auch angesprochen, Catherine Kluber-Ashbrook. Und diese Macht, die wird ja aber auch gerade definiert. Also wer und was ist Urban Diplomacy? Und wir haben ja gestern gehört, ne, es gibt ja eigentlich eine lange Geschichte dieser kommunalen Außenbeziehungen. Aber nochmal mit der langjährigen Erfahrung Ihrer Arbeit, wann spricht man denn von Urban Diplomacy oder wie sollte sich der Begriff Ihrer Ansicht gerade definieren? Also ich glaube, Martin von der Pütten hat was ganz... Geht das? Warte mal, ich cool. Ich Wonderful. Ich kann mir das auch direkt von dem Mund halten. Haha. Wie so eine TikTokerin. Also ich glaube, der ganze Begriff empfindet natürlich jetzt gerade eine Neudefinition. Ich hatte gestern davon gesprochen, wie multidimensional und multisektoral Urban Diplomacy ist. Und genau das, was unsere Nationalstaaten erst erkennen mussten, zum Beispiel als die ganz großen Einschnitte der frühen 2000er losgingen, nämlich zum Beispiel hier in den USA die großen Terroranschläge und innerhalb des State Departments es plötzlich eine neue Innovation gab, nämlich eine Spezialbeauftragte für muslime Bevölkerung, die im State Department nach innen in das Land wirkte und in die 194 Länder, in denen es muslime Bevölkerungsgruppen gab. Also diese Klammer, die leben Städte auf eine ganz andere Art und Weise. Ich habe gestern kurz erzählt, ich war in New York City für die 1,8 Millionen New Yorker zuständig, die nur wenig Englisch sprachen. Und der Duktus des damaligen Bürgermeisters Michael Bloomberg war zu sagen, ich kann keine funktionale Stadtverwaltung haben und leisten, wenn die nicht komplett eingebunden sind, wenn die nicht angebunden sind an wirtschaftlichen Aufschwung, wenn die nicht integriert und abgeholt werden, sodass ich zum Beispiel Lone Wolf Terrorismus, das Risiko minimiere, weil ich einfach weiß, diese Gruppen sind integriert. Also die Tatsache, dass Urban Diplomacy nicht nur nach außen geht, aber auch da multisektoral ist, ja. Städte, wir haben über Duisburg gesprochen, die sprechen mit Investitionspartnern. Duisburg ist der Kopfbahnhof für die Belt and Road Initiative. Da kommt unglaublich viel diplomatisches Wissen an. Ja, und wenn wir nochmal darüber nachdenken, wie wenig im deutschen Kontext Nord Stream 2 damals als geopolitisches Projekt erkannt wurde, da war aber ganz viel Wissen in den Städten darüber, wie wichtig das war für die Städte. Also das sind alles Verhandlungsebenen, auf denen man arbeiten muss. Umgekehrt müssen unsere Städte und Kommunen in ihren internationalen Verhandlungen, in den Begegnungen mit internationalen Partnern einfach auch quasi diplomatisches Handwerkszeug haben, ja.
besser verhandeln können, wissen, wen sie im Auswärtigen Amt anrufen, um sich bestimmte Rückendeckungen zu halten, Vorausschau leisten zu können. Und das haben wir besprochen. Dafür sind unsere Stadtverwaltungen im größten Teil eben nicht so gut ausgestattet wie eine Stadt Dortmund, Düsseldorf und Mannheim, die quasi den Trend schon erkannt haben. Im Zweifel ist das eine Zusatzaufgabe in vielen Städten. Ja. Und das muss sich deutlich verändern, denn wie ich immer wieder sage, und da sind Martin und ich uns sehr einig, im Englischen sage ich das in meinen diversen Sprachbeiträgen gestern auch, Foreign policy ignores cities at their own peril. Why would you, if you have diplomatic intelligence within your country that is deeply international, why would you not find a strategic way of using it? Why would you not bring that knowledge into your forecasting? Why is it then not your ambition to build within your ministries? And again, even there, siloized policies, the differences between interior or domestic politics and external, those don't exist anymore because the consequences are international. So if you do that, you are hampering yourself. And if you don't do it, you're hampering yourself. And if you do that, think of all the chances and opportunities you might create. And maybe we can touch on that later also when we talk about the other state levels, state, national, and so on, the issues we talked before. Before I want to present to you some of the people working like you on urban diplomacy. One question to you, Tony. It's great to have you here. Bookings is working since a long time on the topic of urban diplomacy, but within that, what areas are you covering? What are the main topics that you would say fall into urban diplomacy, if you want to follow it up? Yeah, I think, so first off, wonderful to be here, so thank you for having me. And a couple of things I would say. So cities traditionally have engaged internationally. And I think we have to recognize that. Many times that has been because of economic interests, for foreign direct investment, for trade, for different economic situations, cultural as well, with sister cities and things like that. I think what's different, especially over the last 15 to 20 years, is cities engaging on really shared challenges that they have that actually are also global challenges that are transnational in nature. So they're issues that go beyond, that cross borders of countries. So it's issues like climate, it's issues like migration, it's issues like pandemic response, and it's issues like democracy, and how do you actually get democracy to deliver because you are accountable at the very local level, because you do see people in the supermarkets asking what's happening or not happening actually on their street and in their neighborhood. And so I think cities have seen a value proposition in banding together and sharing on those shared challenges. At Brookings, we've launched and lead an initiative focused specifically on sustainable development. And interestingly, I was a diplomat in the U.S. government. I sat at the General Assembly negotiating the SDGs. And frankly, we thought about cities to the extent of we were advocated to put a goal in the SDGs, Goal 11. As cities, we hemmed and hawed and decided whether the U.S. government should come on board. And we said, okay, yes. And then we moved on. And so when I sat in that chair from the perspective of my government, my national government, and their commitment and how they would be able to follow through on it. What I didn't really anticipate anywhere near the level that is occurring is that to actually make those things concrete and practical and pragmatic and work, it really is local actors, because to solve multiple problems and interlinked problems at once and understand those trade-offs, national governments are actually not set up very well to do it. Even for city governments, it's a challenge, but they are at the ground and they can tangibly and concretely see ways in which to put interactions together. So we have a global community of practice of cities, about a third from the US, a third from other global north, and Mannheim is participating in that, and a third from the global south.
the universality of sustainable development is a highly held value. I was very interested to see whether cities from very different contexts, very different governance contexts, very different sizes and levels of capacity could find a shared language and a shared way in which to work on those challenges together. And the answer is resoundingly yes. It's been fascinating to me to see that happen in action. And I think that's one of the power of city diplomacy for any size city, really, is the ability to both be better on the challenges that you have at home, but also be in a collective, because what cities are looking for, they are on the front lines of these transnational issues, but they really aren't actually recognized at the global policies table, which is a policy table of nation states and member states within global multilateral institutions. And so you're at the mercy of a policy environment that's created without you, but at the same time, you're at the front lines of actually addressing those particular challenges. Thank you very much for bringing that together. I'm going to leave. You don't stay put. I just have a little sort of sidekick here with three people who are working as you do at Brookings and as you did at Harvard and as you all do, but who have enriched the discussion with reports and further. So I would like to come towards the stage now. Samuel Kling from the Chicago Council on Global Affairs, John Temin from the Truman Project, and Livia Pichona from Urban Diplomacy Exchange. Please welcome them with a heartily. Livia, we take you in the middle, and John, I take you to my side because I know you have to leave not so far from now. Come to me. Like, as moderators, we are always very thankful if somebody has put together in a nice report what the topic of the conference is all about. I'm sure if you are now back in your municipality, some people are also very happy to know more and can read about it. So you have published the Truman Report, the Truman Project. Please tell us what it is all about, and also, of course, mention the success you had. Here's a microphone. Well, great. Is this working? Thanks so much. Really appreciate you making just a few minutes for me to speak here. As mentioned, I work for two organizations, the Truman National Security Project and the Truman Center for National Policy. These are sister organizations. One is a membership organization of about 1,000 early mid-career folks around the country, very committed to a progressive foreign policy that really elevates democracy and other values issues. The Truman Center is the think tank side of our organization. As mentioned, we put out a report over the summer, which was the product of a task force on city and state diplomacy that was running for about the first 6 months of this year. It was a group of about 30 experts. I see several of them in the room today. Had a really wonderful group of co-chairs of this project. One, Ambassador Nina Hashigian, who, as probably has been mentioned, is now the special representative at the State Department. The mayor of Atlanta, Andre Dickens, the Secretary of State of Michigan, Jocelyn Benson, and then Senator Chris Murphy and Congressman Ted Lieu, the latter two in particular because they have introduced legislation in Congress to try to elevate United States engagement on city and state diplomacy. We put out this report in June. It is on our website. I'm afraid in this digital age, I don't have hard copies, but if you go to trumanproject.org, it is the first thing you see. It's divided into 3 sections. One very focused on what can the U.S. State Department do better to engage with cities and states across the U.S. Another section focused on what can those cities and states across the U.S. do to elevate their game in terms of city and state diplomacy. And a third section focused on how non-governmental entities from the private sector, NGOs, universities can be much more involved in supporting this sort of interface. One of the big recommendations in the report was the creation of the office, the unit for subnational diplomacy that was announced a few weeks ago by the State Department, headed by Ambassador Hashigian. So we're very pleased to see that, but in many ways that is just the starting point. That was really the first phase of what we do. We're on to a second phase of work. We just got a very generous grant from the Carnegie Corporation that allows us to expand what we're doing. 3 focus areas in this next phase. One, we want to build out a map
of what cities and states across the US are doing. There is no sort of centralized place where you can go to learn more about city and state diplomacy happening throughout the US that many of you are doing right now. 2, we want to build out a toolkit for cities and states across the US for those who need more expertise, need more resources in elevating their engagement with their counterparts around the world and with the State Department in Washington. And 3, we want to sketch out what a fund for city and state diplomacy could look like in the US to support some of those efforts. We don't have the money to put in this fund. If you have suggestions, I'd welcome them, but we are going to sketch out what it could look like. So be very happy to engage with anybody here on any of those initiatives. We are here to support a lot of the cities and states that are working on this really important work. I do have to run at about 12:30, 12:45. I apologize for that. I'll leave a few business cards, but really thank you again for the opportunity. Thank you. And Samuel, you're from the Chicago Council on Global Affairs. You have some prominent political members in the sort of political family of Chicago. But what is your take on urban democracy? What can you offer to the municipalities and cities present here? Yeah, so is this working? Okay. So for those of you who don't know the Chicago Council on Global Affairs, we are a nonpartisan, nonprofit, independent organization that's been around for 100 years. We were founded in 1922 to combat the wave of isolationism that was sweeping the Midwest, and we are still a foreign policy-oriented organization. But we have this Global Cities program, and the premise of the Global Cities program is that national governments have become less capable of addressing global challenges. And of course, this will be familiar, cities have to step up. We've been doing this work since 2014, so we've been, I think, a little early, or early adopters, and we've continued to focus on urban diplomacy and the role of cities in addressing global challenges. We have a couple signature products, I guess you could call them, that might be of interest. The first is we do a survey in partnership with the Melbourne Center for Cities of cities' efforts on diplomacy. And this started in 2018, featured 29 cities, or 27 cities. Now, this most recent edition in 2022, which was released earlier this year, had 59 cities. And if you read that report, which again, I don't have a hard copy, but you can Google Chicago Council City Diplomacy Survey, you'll find that there are many good stories when it comes to city diplomacy, but a lot of challenges still remain when it comes to institutionalization, training city officials formally on how to engage internationally, and also funding. Those are 3 big outstanding issues. The second project, which also might be of interest to some of you, also I encourage all of you, if you want to contribute to the next City Diplomacy Survey, get in touch with me. It'll be going on late 2023. And then the other project is we've created a network in partnership with the University of Manchester, the BMW Center at Georgetown, the Ruhr Conference, and maybe another organization I'm forgetting, of municipalities in formerly industrial regions across the Atlantic. And the idea here is that these are places that have all been affected by globalization. They are, in many cases, not engaging internationally. And we want to create a network of these local officials to share best practices to revitalize their communities and thereby strengthen local politics, strengthen democracy. So that's another project that we are recruiting members, we're recruiting interested parties. So please, if you're interested, come talk to me. Thank you very much, Samuel. And over to you, Olivia, with the Urban Diplomacy Exchange. Within that round, you're a little bit not the new kid on the block, but your project is more starting now. Can you give us what is your expectation for the continuation? So what can cities profit from your project? Except of being here in Washington at this very nice conference today. Thank you very much again.
Yeah, we are a whole new project. We are not already 1 year old, so we are really new and in the beginning. So we will give you a platform for articulation, the voice, the united voice of cities on the national and international level. That's our goal. We are at the beginning, and we you as cities, you have the place to be for thought leadership, for engagement, and for highlighting career pathways for our students in ESG. And already we've begun to partner with the world's leading law firms and corporations to gain more understanding of each other, and also the knowledge exchange, which has different approaches in Germany and in the US, could be very, very fruitful. And yeah, that was addressing SDG 1 and 11 and 17, but we do also have SDG 16 in our diplomacy exchange approach. So that means really the articulation on the national and international level, but also the engagement to really get aware of the global responsibility in the framework of the 2030 agenda, which all cities also have, to make the world, not only the world, but also your cities, a little bit a better world. Thank you very much. And thank you much for the patience of my panel. But preparing that, we thought, okay, most of them have to start writing the report on the way back to their cities, so let's equip them already here with some further information. Frau Klabun, es wurde jetzt hier auch angesprochen und da hatten wir uns auch drüber unterhalten, wie kann man sich denn als Bürgermeisterin, als politisches Mitglied einer Kommune oder eben auch, wenn es, nicht alle haben Dortmunder Verhältnisse, in dem Sinne mit einem internationalen Büro, wie kann man sich besser ausstellen und auch wenn man, wie Sie zum Beispiel, dann eben ehrenamtlich die Politik macht? Wie kann man sich besser aufstellen? Ja, der große Wunsch ist, wie der Herr Verbütten auch schon gesagt hat, wir sind ja alle sehr, sehr aktiv und ich denke, wichtig ist, das Selbstbewusstsein der Stadt auch an Land und Bund weiterzugeben und auch ganz klar zu sagen, wie wichtig Städte für Außen- und Entwicklungspolitik sind. Und meiner Meinung nach, ich denke auch unserer Meinung nach, muss Bund und Land da auch finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen, um zu erkennen, wie wichtig wir sind. Wir müssen eine starke Stimme haben und wir müssen innerhalb der Kommune und innerhalb der Verwaltung, Politik ist ja die eine Seite. Ich bin ja auch Ratsfrau und ich spreche mit Bürgern, ich mache Bürgerbeteiligung, ich versuche mit Bürgern gemeinsam ins Gespräch zu kommen und demokratische Dinge rüberzusetzen. Aber ganz wichtig ist ja in so einer Stadtverwaltung, wie gesagt, Verwaltung, die Stadt ist ja Servicegeber für die Bürger, aber dazu gehört es auch, dass es so eine Spinne im Netz gibt, dass auch die unterschiedlichen Verwaltungsstrukturen wissen, wen sie ansprechen kann, wenn es um internationale Beziehungen geht, dass nicht jeder für sich arbeitet. Ich bin eine starke Freundin davon, von den übergreifenden Arbeiten in Ämtern und Institutionen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, wenn wir das, was wir heute oder in den letzten 3 Tagen hier erarbeitet haben und miteinander ausgetauscht haben, auch mit in die Kommunen nehmen und dort auch platzieren und weitergeben. Und nur so können wir, denke ich, gemeinsam schauen. Ich will damit abschließend zu sagen, wir hatten einen Altoberbürgermeister, der hat schon vor Jahrzehnten gesagt, Kommunen müssen Außenpolitik machen, kommunale Außenpolitik. Und ich denke, wenn wir das verinnerlichen und ganz selbstbewusst nach vorne gehen, können wir da eine Menge erreichen. Thank you. Coming back to you, Ryan, in a second. I first go over to Martin, Tony, and Catherine with a question of the German word is Mehrebenenansatz, which I find very hard to comprehend in a way because everything has different layers. But the multi-level approach, so many. I mean, the local governments are always confronted with so many levels of government, different actors. If you take in civil society and business, you can just expand it even more. Starting with you, Tony, what's the importance of urban diplomacy in the further development of that multi-level approach? Where do you concentrate on in your research and in the work of your project?
I think there's multiple levels, as you said. There's state or provincial level, there's the national level, and then there's the international level, the global level. You heard John mention that in the United States, we now have a formal office at the State Department, and we also did a report, and many other German Marshall Fund and others have been clamoring for that. But I think one thing to understand is that even with an official office now within the State Department, it is not the DNA of our foreign policy apparatus to engage with cities even on issues where they are significantly implicated, and whether that policy is being created or whether they're the implementers of a policy. And many times they'll even be seen as the implementers of a policy and not be necessarily consulted or engaged. And so I think it's extremely important to have organizations like the German Association of Municipalities, like the U.S. Conference of Mayors or the National League of Cities, to be able to engage collectively at the national level with national ministries to both have that collective voice. But I think the trick here is also to ensure that, and there's a lot of work on networking and bringing a collective voice, but we also need to start to turn that voice into influence and to action. I think that's it's also a challenge at the international level. And we've been looking at within the multilateral system where cities are being provided a space or not a space. But again, the multilateral system is a member state system of nation states. And so even during the negotiation of the Sustainable Development Goals, we had space for mayors and for cities to provide input. But that was just it. It was just space. And then the real negotiations happen amongst the member states. To the extent to which, our views were being changed and incorporated into a final resolution that would happen at the UN, the extent to which there's an official channel to really be a part of that, I think is actually really important, and we still need to get there. Even when we look at things like Urban 20 and Urban 7, we're putting a collective voice on the table, but then how does that influence others? And in one thing I will say to keep in mind is that the multilateral system tends to group all stakeholders together. So civil society, business, cities, they're all sort of together and given that space. But cities are legitimate political actors. They're different than those other stakeholders. And I think there is a case to be made based on that difference for there to be a different kind of engagement with cities. But we're not quite there yet. Okay. Before I come to you, Catherine, Martin, you told me you could give me like a 3-point pitch, how easy it could be for national governments to use cities for their foreign policy and to use them wisely. So that would be the spot to bring it on. Give us 3 concrete examples where you think, it's not so complicated, we could be part of this, and what are your main takes? Da kann ich direkt an Toni anschließen. Wir haben die Lobbyorganisation, aber es muss sozusagen in Action kommen. Und das ist genau der Punkt, wo ich denke, das braucht ein Format, eine Plattform, seitens auch des Außenministeriums, gemeinsam mit den Städten an kommunaler oder an Außenpolitik zu arbeiten. Wir müssen die Kommunen in die nationale Außenpolitik einbeziehen und das wirklich formell und systematisch. Das muss passieren, das ist der erste Punkt, das muss es geben. Weil sonst arbeiten wir Städte weiter als Lobbyisten für das Thema und werden vielleicht erkannt oder auch nicht und vielen Dank. Ja. Das ist das Erste. Wie können wir es konkret machen? Ich rege durchaus eine Hospitation an. Also KollegInnen aus der nationalen Ebene oder der föderalen Ebene oder auch dann der kommunalen Ebene, dass man in einen Austausch geht, dass wirklich Städtediplomaten ausgebildet werden. Also wir laden gern das Auswärtige Amt ein, nach Dortmund zu kommen, oder ich entsende auch von Dortmund aus in die nationale oder föderale Ebene KollegInnen zu dem Thema. Das ist wichtig. Wir haben das im Bereich kommunale Entwicklungspolitik gehabt, vielleicht auch ein Appell an Engagement Global, SKW. Das lief super, das würde ich gerne, das sehe ich auch für das Thema Außenpolitik.
Das dritte wäre, vielleicht ganz einfache Dinge, dass die Städte selber nochmal die KollegInnen in den Verwaltungen fit machen für das Thema kommunale Außenbeziehungen und internationale Beziehungen. Das kann man über Sprachkurse machen, ganz einfach. Oder über anbieten, was gibt es denn überhaupt auf der Welt für Themen, welches sind spannend, welches sind nicht spannend. Also ich glaube, das wären so 3 Dinge, wo ich sage, das wäre noch ein Punkt. Das ist das, womit ich schließen möchte. Das ist vieles nicht unbedingt abhängig vom Budget, was man hat. Man kann die Städte, egal wie groß sie sind und wie klein sie sind, können zu dem Thema arbeiten. Und unser Ansatz mit Urban Diplomacy ist, du hast das vorhin mich gefragt, wir versuchen strategisch Außenpolitik zu betreiben. Wie machen wir das als Stadt? Ganz aktuelles Beispiel, momentan ist ein EU-Call ausgeschrieben zum Thema Food Policy und wir können 6 internationale PartnerInnen dafür gewinnen. Und wir schauen bewusst nach Osteuropa, weil wir merken, dass uns Osteuropa, da gibt es Staaten, die uns entgleiten. Und die binden wir mit in diesen Call ein und wir wollen sie für das Thema gewinnen. Und das ist für mich auch Städtediplomatie. Vielen Dank. Catherine, als Wanderin zwischen den Welten, nein, da werde ich jetzt nicht so viel dabei, aber ich finde es schon sehr spannend, weil ich glaube, für diese Gemeinschaft hier, die sich hier gerade findet, waren die letzten 3 Tage auch sehr viel verstehen, wie funktioniert es bei euch in Deutschland, wie funktioniert es bei euch in den USA. Für deine Arbeit sind das alles wichtige Akteure. Du bist lange schon dabei, die Urban Diplomacy als Thema auch in beiden Ländern zu etablieren. Was sind für dich die Schwerpunkte, wo du sagen willst, okay, da werde ich jetzt die nächsten 1, 2 Jahre auch wirklich nochmal gerne mit denen hier aber auch anderen das Thema vorwärts bringen und dafür eben sorgen, dass es verankerter wird? Ja, das ist eine schöne Vorlage, auf die ich mich sehr freue. Also ich glaube, es ist hier schon in verschiedenen Gesprächen angekommen. John hat nochmal über die Studie gesprochen, die wir im Truman Project zusammen gemacht haben und einfach zu wissen, wie viel schon läuft, also diese Mapping-Geschichte, zu wissen, was Dortmund, was andere Städte, andere Länder machen. Ich glaube, das ist schon mal fundamental wichtig. Also das, was Martin angesprochen hat, zum Beispiel die Stadt Berlin, die sich nicht besonders lange und nicht besonders gut als Urban Diplomacy-Akteur positioniert hat, hat aber jetzt eine vom Außenministerium sekundierte Diplomatin im Senat sitzen. Ja? Das gibt es. Wissen das alle? Weiß ich nicht. Was macht Caroline Buddenbrook jeden Tag? Könnte man mal erfahren. Sollte man mal offenlegen. Sollte man mal schauen, welche Funktionen es da gibt. Umgekehrt, und das ist, glaube ich, Martins grundsätzlicher Punkt, den ich auch versucht habe, gestern nochmal in der Keynote klarzumachen, Städte müssen eine Begrifflichkeit für sich haben, die auch mehr die Sprache der Macht irgendwo mit einbringen. Ich habe gestern 5 Punkte aufgezeigt, wie Städte sich selber neu definieren können und sich als eigen gefasste Akteure auch international sehen können. Denn wie wir wissen das von unseren Nationalstaaten, die wollen gerne auf Augenhöhe angesprochen werden. Stattdessen laufen Städte eben nur mit bei G7 oder so, oder werden gehört und vielleicht werden sie gehört und das ist immer diese Funktion der Bittstellung. Aber die Problematik, und Tony hat es nochmal beschrieben, die transnationalen Probleme, die gestalten sich so, dass sie entweder nur in Städten oder mit Städten gelöst werden können. Und wir haben nochmal über die Ethik von Goal 11 gesprochen. Goal 11 steht eigentlich eben über allem. Ja, und umgekehrt ist es so, und wenn die Exekutive das realisiert, und in den USA haben wir einen Präsidenten, der das realisiert. Der hat zwischen seiner Wahl im November 2020 bis zu seinem Amtsantritt im Januar, ich meine, 5-mal mit den Bürgermeistern der USA gesprochen über den National Conference of Mayors, weil sich ein Inflation Reduction Act, weil sich Covid-Maßnahmen nämlich nicht einfach nur so im Land durchsetzen, sondern nur mit Hilfe der Städte. Wenn wir einen polarisierten US-Kongress haben, 3 Wochen vor einer Wahl, muss es aber trotzdem darum gehen, ein Land sicher, wirtschaftlich fortkommend, integriert zu machen. Und da hat dieser Präsident, Joe Biden, erkannt, dass er das nur im Austausch mit den Städten machen kann. Und wenn er in der Exekutive das versteht und
dahinter noch mehr, sagen wir, Muskelkraft packt und umgekehrt Städte verstehen, welche Macht, in Anführungszeichen, sie dann ausüben können, weil sie Lösungen präsentieren können, weil sie Daten, Informationen präsentieren können, mit denen auf eine neue Verhandlungsbasis und eine neue Verhandlungsebene kommt in diesem multidimensionalen System. Dann haben wir ein Sprechen miteinander auf Augenhöhe oder auf einer anderen Art, in einer anderen Art und Weise. Und das kann mit zum Beispiel eben zu wissen, wer macht eigentlich was und wer hat eigentlich welche Einflusshierarchien, das kann wirklich Dinge voranbringen. Und ich habe es nochmal in meinem Vortrag gesagt, der UN-Entwicklungsindex, der Human Development Index, kam vor zwei Wochen raus, kurz bevor ich in New York war zur Generalversammlung. Und wie gesagt, da sind die Auswirkungen dieses Krieges, von dem wir wissen, das hat energiepolitische Auswirkungen, das hat ressourcenpolitische Auswirkungen, das hat Auswirkungen auf Nahrungsmittelsicherheit und. Das ist da noch gar nicht mit eingerechnet. Und trotzdem ist die Lebenszeit auf der Welt um 5 Jahre geschrumpft. Unser aller Ziel in den Sustainable Development Goals ausgedrückt, aber unser aller Ziel muss ja menschliches Vorankommen sein. Und wenn wir bis 2030 so urbanisiert sind, wie die Welt vorher es nicht war, dann kann das ja nur im Gleichklang und in der Klammer mit Städten gelingen. Alles andere ist Hanebüchen. Ryan, first I thought, I'm going to ask you, what are you going to tell your counselor when you're back in Sheboygan? But then listening... There's a lot that I want to tell them. Yeah, but then listening to that President Biden is inviting mayors all the time, what would you tell him? What would you tell him, like, I'm the mayor of Sheboygan and I'm quite, with the SDGs and all of that and urban diplomacy, but to be efficient in my town, I need a lot more money. Okay. Yeah. I appreciate the audience laughter on that one. Thank you. I think it's actually very impressive. I always say it's an exciting time right now to be involved in local government. We constantly live in crisis right now. Crisis seems like it is the new normal, that we need to kind of making sure that we're riding that wave and adjusting and being adaptable and nimble as we move forward. It is very impressive. I've only been mayor for about 18 months, so still a relative newbie, but I was on the city council before. But when you talk about a lot of the legislation that is being passed at the federal level, this is a very unique opportunity and is not necessarily normal for the United States with the massive amount of investment that has been given to local municipalities. Recently with the CARES Act Fund, the American Rescue Act Fund, the Infrastructure Bill, and the Inflation Reduction Act. There's a lot of opportunities coming down the line for local municipalities to get resources to better elevate the work that we are doing. And I think a big part of that too is if you look at the current administration's cabinet, he has four former mayors that are now cabinet level roles. And I think that really does shape, or those individuals help drive a lot of the thinking that really truly understand that a lot of the work is done on the ground level, and that is municipalities. Granted, I think that there are some things that we still can do better, but it's a big step in the right direction. Right? As a mayor of Sheboygan, as a mayor of a German city, we all have very similar issues: police and fire protection, repairing and maintaining infrastructure, how we're adjusting with the climate crisis. These are things that we're all doing in different ways from time to time, but the federal support that we're getting now will allow us to make a strong impact. So I guess to the original question, I would tell our council, let's not waste these opportunities. Let's take advantage of them. Let's making sure that we can build on the progress. And once we build and have some great progress to show, let's celebrate it. Let's share the benefit with our citizens in the community and show that these examples are working. These are making not only our environment a better place, but making stronger cities and communities for us to thrive and grow forward as well. Anton, yeah. I know you wanted to say, but I also wanted to ask you a question, so maybe we can combine what you wanted to say and what I wanted to ask you, because normally I'm moderating here a lot around the SDGs. The SKAV is famous for being like really an SDG driver in Germany, but when you leave our bubbles,
mentioning SDGs is already a problem. And what I always find also important is you run a network of super big cities. Many big major cities are represented here. How do we manage not to establish a new concept and leaving out again smaller cities, rural areas, and create with doing something good a new divide? So one thing I just wanted to pick up on the point before I get to the question was to pick up on one of Catherine's points and actually point that the mayor just had. In the framing of shifting the mindset from, because the federal government often, I think, can see local municipalities as supplicants rather than partners. And the point is, I think the executive and what's happening on our domestic side is that they're being seen as partners, right? This is, the resources are being made by the federal government, but it's going to be up to the localities to make good use of the Inflation Reduction Act and the climate investments that are there, to make good use of the Infrastructure Act. And so what we need to do is shift that mindset also on the foreign policy side, to be seen as partners on the foreign policy side and as creating the global policy that will enable this to work much better. To your question around sustainable development, and I mean, we have cities like Orlando and Pittsburgh as well participating in our community of practice. But I think the key is to ensure that tools and resources are being developed and made available and thought of with different levels of capacity in mind. And to the mayor's point, there's a lot of federal resources. Like, not every municipality is well situated in terms of their own capacity, even in the United States, to make good use of those resources. And so I think there also has to be a focus on, you know, organizations. Some of those could be governmental organizations, some of them can be non-governmental organizations, in helping accompany and provide some of that capacity as well. I think we're seeing a lot of movement on the commitment at the local level by mayors and local leaders to these issues. There's no doubt about the political commitment. The trick is the capacity to be able to do that. Some of that capacity is financing, but some of that capacity is expertise and human capital and just the ability to have the technical expertise to pull it off. And I think that's where we need to actually look at how we build that layer of kind of civic infrastructure and technical expertise to really make that work. Can I just add a two-finger on that? I think, I mean, and we discussed this in our deliberations on our Truman report, is this idea of, you know, our universities are great civic entities. You know, how do you bring in, and this is, you know, almost every city here has some connection to an institution of higher education. And this idea that you would build, you know, that you would do what some universities are already doing, which is that you're bringing together mayors and training them. So, of course, I spent 13 years at Harvard, and Harvard has an initiative where you're bringing newly elected mayors to the table, and you're building community. You're cultivating a way of working with one another. Also international mayors, though only about a third of an entire program. But that is such a small slice of the pie. Look at all this need that we have, right? They're developing case studies. There's a lot of there. But if you did that at scale, if you did that deep in the country, not only at, you know, the country's most elite institutions, because these are things, negotiation skills, and understanding of, you know, placemaking, understanding of economic need, you know, the ability to know where different finance resources are. And, you know, this is always where politics in that sense ends at the water's edge, because, of course, German cities finance themselves very differently than American cities. And this is where, you know, for all the wonderful work that we've done here together and in the comparability, you know, it always ends at this idea of like, well, where are my fiscal resources now? Am I going to... So, you know, but even there, that kind of creativity that's going to need to think that out, I think, I mean, a key part of this coalition that Tony has mapped out in my mind are our universities.
And again, there are major cultural differences. German universities often train their students for a life of the mind and then suddenly put them out into a job market, and then there's lots of incongruency there. Here in this country, we have, but there is, plenty of work that's done in other technical universities and vocational schools where you could kind of combine those things in a more functional way. So my great wish would be that that universities often placed in cities see themselves in that sense as civic actors and have their own sense of civic responsibility to invest in their place, but to invest it such that they can empower their city in doing what it does best, which is to bring together those 3 T's, the talent, the technology, to provide an environment of tolerance, and to see themselves as a service organization to their city in as much. All right. And just can't agree more with Catherine. Just to finish that, to say that our experiences, at least in the US, universities have great appetite for this as well. Mm-hmm. They're extremely interested in being able to help. Okay. So, this conference must come to an end, also this panel. I'm really sorry about that. I've been looking forward to that since a long time. I'm taking back that before leaving here, I thought, oh, you have to write these few sentences on your blog, what you're expecting. And my task coming home is I'm going to write down the 5 sentences, what I take from here. Let's have a short round on that panel. Coming back to the offices, maybe tomorrow or latest on Monday. What's going to be your first task that you say, from that conference, I'm not leaving without doing the following? Who'd like to start? You have it already in your hand. I'll go. We joked on the first day with our friends from Esslingen, what our vision is. I think the vision continues to be, we've been having sister city partnerships for 55 years. We just celebrated our 55-year anniversary, but not only just being 2 partners, but developing partnerships with other German sister cities. It was great meeting other German mayors here, but continue to do more of what we're doing and doing it better and finding the money to do it. So as the mayor, that's always the struggle, but just making sure that we have an open mind and an open heart and trying new ideas and making sure that we're advancing progress and making our communities better. Thank you. Martin. Also der Austausch war ganz klasse, es war super organisiert. Muss ich nochmal ganz herzlichen Dank an SKW Engagement Global sagen. Das war echt... Und nichts ersetzt den persönlichen Austausch. Das merken wir hier. Also die Gespräche in den Pausen oder hier auf dem Podium abends, das ist enorm wichtig. Was ich mitgenommen habe, sind 2 Dinge. Die typischen Städtepartnerschaften, die bilateralen Partnerschaften. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, das zu trilateralen Partnerschaften auch auszubauen. Das finde ich ganz spannend. Muss nicht immer über den Atlantik sein, aber kann ja weltweit einfach sein, dass man nochmal eine 3. Stadt hinzunimmt. Finde ich ganz charmant. Und das andere ist, was ich so mitgenommen habe, ist, dass das war das, was ich anfangs ein bisschen eingefordert habe, dass wir über Schüleraustausche und Schachclubs gesprochen haben, die sehr wichtig sind in den Partnerschaften, extrem wichtig sind, weil die Zivilgesellschaft trägt die Partnerschaften. Zur Definition von Urban Diplomacy merke ich immer mehr, es ist das Thema Urban Diplomacy gilt als Treiber für Innovation, für Stärkung von Prosperität und Rechtsstaatlichkeit. Das ist so das, was ich mitgenommen habe und vielleicht kommen wir in diese Richtung, das genau auch so zu definieren. Mhm. Catherine, among the many things you anyway have to do when you come back. Ja, no. Es gibt viel zu tun, packen wir es an, heißt es so schön. I mean, I've been in a very, lucky position as the, as a daughter of the transatlantic relationship, but also somebody who has worked in foreign policy for a long time. And I think as anybody who's spent a lot of time in foreign policy, Tony and Max and others in this room included, it's really an exhausting place to be right now because the big questions that we are asking ourselves about the future of our world order, the future of safety in the world, the future of human interrelation, I mean, all of that is a question. And the institutions we built ourselves 70 years ago to not only keep the peace, but create a dialogue that would allow for us to keep that peace. And I'm very glib about it, but
I think my disappointment in the United Nations and in the rule of law, my friend David Miliband, who runs the International Crisis Group, I don't know what I was saying, the International Refugee Committee, it calls us the age of impunity. The fact that we have done so much to weaken our institutions and the way and the norms in which we relate to one another. So I give a lot of talks on the situation geopolitically that we find ourselves in. And at the end of the talk, I always get asked, well, and mostly in American context, to be fair, what makes me optimistic? Where do I see hope? Where do I see energy? Where do I see things moving forward? And I always say that it's in the urban connection. So for me, the thing is always to do exactly as Martin said, is to make those connections more vivid and vibrant. Aside from spending time with you, I've spent time with Max and Tony. I'm sitting with colleagues at the German Marshall Fund today. I've been a Truman National Security Fellow since 2011, which is about the amount of time I've also talked about urban diplomacy. It's taken about 10 years for us to do this report. We got to keep on keeping on, and we got to keep on building those bridges and making sure that cities are empowered to speak the language of power, because whether they realize it or not, they have it. So it's, we have to widen that negotiation table and rethink the way that we do diplomacy, and I'll keep on keeping on. So in me, you have your greatest ally. Thank you. Tony, what's your take? Might it have the encounters you had here influenced also the work you're doing back at Brookings? Yeah, so one thing I realize that we need to do, and Max and I have talked about this, and we just haven't found the time, so we're going to just take the time. To Martin's point about personal relationships and what happens out of these exchanges, we found that to actually be a very powerful driver of the network that we've put together, and we just need to talk about that and codify that and talk about how important that is in these particular kinds of exchanges and amongst the lifeblood of city networks. I think the other thing that I would say is, and we were having a conversation last night about US politics and how could it be where it is, and one of the points I made is I said, we're backwards right now in the US, where our national politics are setting the table and influencing what happens at the local level, where there's actually, to Catherine's point, much good and much hope about what is actually happening at the local level. We need to turn that on its head and have the local level politics affect the national level politics. And I feel the same way about global politics, frankly. And so one of the things that we're very interested in doing is seeing how can we evolve global governance, not just amongst city networks, but among the traditional kind of global governance of nation states. How can that evolve so that is more reflective of what is actually happening through cities? And frankly, I think one of the key areas where there's an entry point is around issues of democracy and democracy in action, actually, at the local level. Thank you. Frau Klabun. Entschuldigung. Nein, keine Entschuldigung. Schön, dass Sie da sind. Nein, aber jetzt Ihre Delegation, Sie fliegen zurück nach Duisburg, haben ja viele außenpolitische Themen da auch am Laufen. Was nehmen Sie von dieser Tagung mit, wo Sie sagen, das hat mein Handeln jetzt auch verändert und das werde ich auch umsetzen? Ich denke, das Bewusstsein, Duisburg hat ja 7 funktionierende Städtepartnerschaften, aber die bisher sehr wenig auf Projekten und Themen fokussiert waren. Dieses Bewusstsein, dass wir Städtepartnerschaften leben müssen, mit Themen, mit Projekten in den Austausch zu gehen, mit Zielen gemeinsam, auch mit Visionen zu schauen, wo kommen wir dort wieder zusammen und dieses Bewusstsein aber auch in die Stadtgesellschaft zu bringen und auch diese Wichtigkeit in die Stadtgesellschaft zu bringen, dass das einerseits in die Verwaltung, in die städtische Verwaltung, aber auch zu den Bürgern, also ich bin ja nicht nur Bürgermeisterin, ich bin ja auch in meinem Bezirk Ratsfrau, das reinzubringen, was habe ich hier eigentlich gemacht, wo wollen wir eigentlich hin, wo wollen wir als Stadt hin, was bedeutet das aber auch fürs Land NRW, was bedeutet das für den Bund, wenn wir das wieder zurückkoppeln in unsere Heimat. Also ich denke, das hat sehr viel bewegt und ich bin einfach dankbar, dass ich das auch hier miterleben
konnte und wusste, und auch diese engere Beziehung jetzt mit Fort Lauderdale zu gucken, wo können wir jetzt gemeinsam weiterarbeiten, wo gehen wir unsere Themen weiter an, und das könnte ich mir genauso für Portsmouth oder Calais vorstellen. Also ich denke, da passiert im Moment in meinem Kopf ganz, ganz viel, und ich möchte mich hier an der Stelle auch bei allen bedanken, die das organisiert haben, auch für ihre Moderation. Ich denke, ich werde da keine Gelegenheit mehr sonst zu haben, deshalb nutze ich das jetzt hier, und ja, bin sehr glücklich, hier gewesen zu sein. Vielen Dank. Thank you very much. Thank you very much to my great panel. You're dismissed. Thank you very much for being for being with us. And also you have been symbolizing all the forces and all the people and all the input we got for that conference. So a big applause to you and to all of us here making that possible. Thank you very much. And I'm asking Livia back to the stage because she will give us a short outview of what's happening next and also important steps you have to take about finances and whatever is there. Livia. Ja, genau. Ich gehe jetzt wieder aufs Deutsche. Ich habe heute Morgen schon viel Englisch gesprochen. Alles gut. Ja, genau. Und heute Morgen habe ich es auch wesentlich detaillierter gemacht, habe die Zeit da genutzt, dass ja, Sie beim Mayors Roundtable waren und die anderen Personen hier waren, und habe ein bisschen ausführlicher über die Abrechnung und die noch anstehenden Fachaustauschreisen gesprochen. Daher, ja, ich freue mich zuerst, dass alles so aus unserer Sicht ganz gut geklappt hat. Ich hoffe, aus Ihrer Sicht auch. Wir hatten übergreifenden Partnerschaftsaustausch, wo Sie fachlich was hoffentlich mitgenommen haben. Sie hatten in Ihren Gruppen zusammen in den Partnerschaften gearbeitet zu Visionen. Ich hatte jetzt noch keine Vision vorformuliert gesehen, aber bleiben Sie da dran, schauen Sie mit der Partnerschaft beide Städte, dass Sie in eine gleiche Richtung schauen, auch wenn die Themen möglicherweise ganz, ganz unterschiedlich sind in den Städten. Und es kommt jetzt eben noch für die deutschen Städte im kommenden Jahr, im April, haben wir ein Netzwerktreffen. Da habe ich auch schon dazu aufgerufen, wenn eine Stadt das ausrichten möchte, am besten eine NRW-Stadt, da wir relativ viele nordrhein-westfälische Kommunen vertreten haben, dann gerne Mariana und mir Bescheid sagen. Dort werden wir eben versuchen, ein bisschen, was wir hier aufgebaut haben, auch weiter zu verstetigen. Weitere Bedarfe. Ich habe jetzt schon in den letzten 2,5 Tagen viel an Bedarfen noch mitbekommen. Auch für uns, wie gesagt, wir sind noch kein Jahr lang dieses Projekt. Das ist noch wirklich alles ganz, ganz neu. Wir haben für Urban Diplomacy ganz viel mitgenommen. Auch Ihre Forderungen habe ich mir fleißig notiert, und wir versuchen das nach und nach aufzubauen. Immer im Rahmen natürlich der Agenda 2030, um einerseits den fachlichen Austausch zwischen Deutschland und USA-Städten noch zu verbessern und andererseits eben die Artikulation auf die anderen Regierungslevel zu heben. Genau, deswegen ja, herzlichen Dank an Sie, dass Sie so fleißig mitgearbeitet haben, trotz Jetlag. Und dann würde ich auch schon nur noch herzlichen Dank sagen wollen an unsere sehr gute Moderation, Alexander Tamm. Genau, auch an Engagement Global, auch vertreten durch unseren Hauptgeschäftsführer Herr Kreuter. Dadurch, dass es so ein ganz anderes Projekt ist, Engagement Global arbeitet zu verschiedenen Initiativen für nachhaltige Zusammenarbeit und Entwicklung, hauptsächlich meistens mit Partnern im globalen Süden. Und wir sind das erste Projekt vom Auswärtigen Amt gefördert, was eben mit dem globalen Norden zusammenarbeitet und nochmal die globale Verantwortung des globalen Nordens mehr in die Pflicht nimmt. Genau, und auch, es ist ein tolles Projekt. Wir sind gemeinsam im Aufbau, von dem her auch herzlichen Dank, dass das möglich ist. Dann auch Dank an den Deutschen Städtetag für die politische Zusammenarbeit, insbesondere immer bei dem Mayors Roundtable, und eben auch weiterhin für die weitere Unterstützung für den Mehrebenenansatz. Da freuen wir uns drauf. Genau, dann
Weiter noch an die Impulsgeber. Ich will jetzt gar nicht alle hier vom Panel namentlich nennen. Herzlichen Dank alle, die auf dem Panel saßen, sowie auch alle, die einen Input mitgebracht haben für die gestrigen Austausche aus Krefeld, Kiel, Portland, Düsseldorf, Schiebeugen und Charlotte. Herzlichen Dank. Das war auch eine gewisse Vorbereitung und teilweise recht knapp, aber ich glaube, der Austausch und die Ergebnisse waren doch sehr fruchtbar. Und zu guter Letzt natürlich an Mariana. Also ohne sie hätte die Konferenz nicht so organisiert stattgefunden oder vielleicht auch gar nicht. Also wir sind im Grunde das Team dahinter, noch die Kollegin in Bonn, aber wir haben zu zweit die Konferenz auf die Beine gestellt und wirklich schön, dass Sie alle dazu anreisen konnten. Aber einen herzlichen Dank an Mariana und bitte tosenden Applaus. Genau, dann nur abschließend 2 kleine organisatorische Dinge. Wir schicken Ihnen nochmal den Evaluationslink, weil der bei den Englischsprachigen nicht funktioniert hat oder nicht bis zum Ende durchgeführt werden konnte. Schicken wir im Nachgang auch alle Präsentationen. Ich wurde öfters auf die Tischschilder angesprochen. Eine Person Ihrer Delegation darf es mitnehmen. Wir schicken gerne die Druckdateien im Nachhinein noch zu. Sehr gut. Und alles, was Sie... Sie haben eine Frage da hinten? Ja. Genau. Genau, herzlichen Dank an die Dolmetscherinnen. Es war tatsächlich auch nicht ganz einfach, die zu bekommen, muss ich zugeben. Ganz herzlich danken, dass das so eine gute und pragmatische, flexible Zusammenarbeit war und so auch qualitativ hochwertig, habe ich mir sagen lassen. Gut, dann habe ich jetzt bestimmt trotzdem ein paar Danksagungen vergessen. Ich würde... Ach, an die Fotografin, genau. Herzlichen Dank an die Fotografin. Thanks to you to being here. And I already sent on Tuesday evening some photos in the group and they shared it with their cities. So they were very happy that it worked so fast. And the other photos, we will send that to you online. And thanks to the venue, but they are not here, we will do that later. So I give to you for the closing. Yeah. Thank you for being here. Livia, stay on the stage. A big thank you to Livia Pichone. I know you had a lot of work. And the rest we leave to the bosses. So, because closing remarks now from Livia Pichone, and I'm asking now to the stage Dr. Jens Kreuter, Hauptgeschäftsführer von Engagement Global, and afterwards we're handing over Dr. Ulf Kämpfer. Das war's schon. Okay, alles klar. Wir haben Ihnen eins hier. So I will speak in English if that's okay with everybody. So this 3-day conference is coming to an end, and I think you all have proven to each other and to everybody looking that more and more cities are taking a stand as not passive participants in a process, but being very active in scaping the future, sustainable future. All the words of thanks have been taken from my mouth, so I think really everyone has been thankful, quite rightfully, and I would just like to underline that. I have a long list of notes, what has impressed me most. I will leave them here and not tell you, because starting to pick out examples would inevitably run the danger of leaving out others. And I used the coffee break to look at the results of the breakout sessions, and it's just, everything is impressive, everything. This morning's Mayor's Roundtable was a very motivating experience for myself. All the talks I've had the chance to participate in
which is very impressive. So I will just use the time I think I don't have to tell you about my wife. Not because I'm looking forward to seeing her again, as I'm sure all of you are looking forward to seeing your friends, spouses, and families when you go home. But my wife happens to be a professor of international law. And many, many years ago, she started research in the Kyoto Protocol. It was one of the pretexts of what later became the Paris Climate Accord. And her main focus of research the last years was how to translate the Paris Climate Accord through European law down to German law. Nobody was very much interested in that. But she specialized even more in energy law. You know, how can you transform an economy to a legal system to a climate neutral system with all these different levels. And then all of a sudden, this was priority number one in Germany after Russia invaded Ukraine. And so she's been very busy, even more busy than me, which is a very interesting experience for a relationship. And one thing really I would like to share with you that she has been talking about a lot, and that is that at least in Germany, and we have the feeling at least in Europe, all major players have understood that no one will be able to continue the way things have been going on for many years. Not everyone knows exactly what will happen, not everyone knows how to proceed, but all major German companies, some outspoken, some behind closed doors, but they all know that they have to become climate neutral. She has a lot of conversations with the company leaders, and they will, some will make advertisement with that, but some will not. But even the others will admit that they will have to change the model of business. So we are really observing like a snowball. It's a German expression. A snowball running down the hill and becomes bigger and bigger. And I would like to share best regards from my wife that this snowball is running already in Germany, at least, and in Europe, I think worldwide. Because the companies know that this will make, that they can't go on like they did. Just the other week, we visited a big German shipyard, one where many of the huge cruise liners are being built. Meyer Werft, some Germans will know, they built many of the cruise liners in the Caribbean, and they have transferred already to liquid gas machines. They're not building. No shipping company is ordering the old dirty machines anymore, because they know that people want to show off with, I've been on a cruise. They want to tell this to their friends, and the friends will ask, how much dirt did you cause? And they want to say none. So having a climate neutral, but less polluting cruise ship is a big selling point, and it will become bigger, and that's why they're doing it. So the snowball is running, and this is what I take from the conference, and it's a big part of what we're doing at Engagement Global, to allow all of us to experience that we're not alone fighting for a sustainable future. You've met other people who are doing the same, and we've met you, and you've met us. And I hope this all motivates all of us to continue that way. And so I'm leaving very optimistic, and I wish all of you all the best, and I hope that we'll see each other again soon. Thank you very much. Oops. Thank you, Dr. Jens Kreuter. And now I'm happy to welcome back Dr. Ulf Kämpfer, Lord Mayor of the city of Kiel and Vice President of the Association of German Cities. You're signing us off. Yes. So, dear friends, as you can imagine, mayors by nature love to have the last word. But I will be very, very brief.
I want to thank the Foreign Office of Germany for the money, and I want to thank all of you for making this conference happen and make it, I think, a very big success. I go home with a lot of new and fresh motivation. But motivation alone, I think, will not do. I think we need a lot of dedication and stamina to tackle all these very, very big problems and challenges lie ahead. And we will need pragmatism and idealism to convince our citizens to join forces with us, I think. And we have to be very, very good thieves in a way that we steal the best ideas from one another, because I think, especially when we talk about sustainability and climate protection, all the techniques, all the solutions, they are already there. They are in place somewhere. We just have to find them and get minorities and the public on our side to implement them in our cities. And lastly, we have to be good urban diplomats to make our voices heard, because we can do a lot of things, but we need frameworks by the governments, and we need support, money and political support, so that we can make all this happen that we want to do. So I think the American and the German cities have a certain special role to play in this endeavor. And will that be easy? Not at all. But quoting Frederick Douglass, no struggle, no progress. And put it another way, if we are not succeeding in the task, who will? Who will succeed if not the dedicated cities that are here in the room? So, with having this said, have a safe trip home. Let's get to work and let's stay in touch for our common, sustainable and democratic future. Thank you very much. Thank you, Dr. Kemper. And I'm using you now as a kind of, wie sagt man, die Karotte vor dem Eselwagen. Because we need a group picture. We haven't done that yet. We have done many partnership pictures. We haven't done a group.